friends, how are you? Hola amigos, ¿cómo están? Mire, me confundí con el tiempo, son las 12 central y una del tiempo de la otra costa en el este, okay? So it's, sorry I got confused, it's 12 central, even though I'm a few minutes late here, and then 1 o'clock the East Coast time. Ay, ay, ay. Anyways, I'm getting back into my classes and I have this great biscotti recipe that I want to tell you today. Hoy vamos a empezar otra vez nuestras clases bilingües, así que quiero enseñarles esta receta de cómo hacer unos biscotti, que son unas galletitas muy deliciosas de almendras, que son riquísimas. Y las voy a hacer con almendras de California. Okay, so I thank you for my friends at the California Almond for sending me almonds and many other goodies. So I'm going to use them today, these California almonds that are rich in protein, that are rich in fiber, and many other nutrients like folic acid, magnesium, potassium, and many other things. So anyways, California almonds filled with fiber and protein, we're going to use them today, okay? So why don't we start with this recipe? Vamos a empezar con esta receta gracias a nuestros compañeros de las almendras de California que nos mandaron un paquete de almendras que son ricas en proteína y ricas también en fibra, potasio y otros nutrientes igual. Así que vamos a utilizarlas. Gracias por mandarme las almendras que son tan ricas. Y vamos a hacer esas galletitas hoy que son muy deliciosas. Así que vamos a empezar haciendo primeramente nuestra mezcla, que es la mezcla líquida. Voy a hacer dos mezclas, una líquida y una con la harina. All right, so I'm gonna make two different bowls here. One with the liquids ingredients and one with the flours. But the liquids is gonna have the butter. El líquido va a tener la mantequilla. Así que aquí voy a poner 4 cucharadas de mantequilla. El horno ya está listo, 350, que es lo primero que siempre hacemos, calentar el horno a 350. Always the first thing we do is preheat our oven up to 350 degrees, okay? And then I have in here 4 tablespoons of butter. So basically you just take the butter and, stick and then, count the 4 tablespoons and then I cut them up. You want the butter to be hard always when you start doing this. Siempre tienes que tener la mantequilla bastante dura, así que yo cogí una barrita y cogí 4 cucharadas y lo corté allí. Y las corté en pedacitos pequeños, esas 4 cucharadas de mantequilla de barrita. Bueno, entonces vamos a añadirle aquí una taza de azúcar. I'm going to add a cup of sugar to this mix. So I'm going to add a cup of sugar from the, you put a little bit more here to make the cup. All right, so we have a cup of sugar, and we're gonna mix the sugar with the butter. Vamos a mezclar una taza de azúcar con las 4 cucharadas de mantequilla. Vamos a ponerle también 2 huevos. Yo siempre los compro más o menos grandes, así que aquí lo parto. Le voy a echar los 2 huevos. Voy aquí. Me gusta hacerlo en mi lavaplatos, porque así por si acaso tengo algún, si me cae algún pedazo de la cáscara, lo hago allá. So 2 huevos. So I add 2 eggs. We're gonna add the half a teaspoon vanilla. Half a teaspoon vanilla. Okay. Half a teaspoon vanilla. And a 1/4 teaspoon of almond extract. And this is the almond extract here, okay? So vanilla, I'm gonna get the 1/4 teaspoon because I did not bring that out. Here's a 1/4 teaspoon. Okay, so almond extract. Okay, and I love the aroma of the almond extract. Me encanta el aroma del extracto de almendras. Y este es 1/4 de cucharadita del extracto de
de almendras. Esta receta es muy buena para regalarla también, así que yo pienso, voy a hacer una receta que hace bastantes biscottis, los voy a hacer chiquitos y los voy a regalar a mis vecinos y a mis amistades. Entonces aquí tengo 4 cucharadas de mantequilla, una taza de azúcar blanca, 2 huevos, media cucharadita de extracto de vainilla y 1/4 de cucharadita de extracto de almendras. So this is what I have already here. It's the cup of sugar, 2 eggs, 4 tablespoons of butter cut in little pieces, half a teaspoon of vanilla extract, and a 1/4 teaspoon of the almond extract. And I have to make it a little bit of a tropical flair. I'm gonna add a little bit. You can get lime or lemon. I have lots of limes because this is something we use. Hola Mayrel, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí? Hi Diane, everybody's watching. I love it. I'm gonna have, this is about a couple of tablespoons of this lemon zest. And I just peel one, and that's kind of what I do. I just kind of use this little zester, but you can always use a little, they come in grater type. But I love this one. It's kind of like a, and I just zest 1 lemon or lime, which is what I have here. I think lime sometimes gives it a more powerful taste of the citrus. So I'm gonna use this, and usually 1 whole lime, the extract of a lime is plenty. Okay, this recipe is actually on my blog if you wanna also take a look at it. I made it before. It's one of my favorites during the holidays or in the spring as well. I do it a lot in the spring, but during the holidays I love using it because it's great with hot chocolate, with tea of course, and any other beverage, eggnog, whatever you want to have up there. Okay, and I think next I'm going to make you an eggnog with egg whites, a little bit healthier. I'm going to make it with soy milk. So that's going to be my next class. Me gusta utilizar el limón verde porque le da un poquito de sabor más fuertecito, de cítrico, pero cuando le quito la cáscara a un limón, o una limón verde, o limón amarillo también puede ser, le da un sabor muy rico, un aroma muy delicioso también, y esa mezcla de la almendra con el limón es riquísima. Ok, así que aquí tengo, sacándole toda la cascarita, así que puedo al limón verde. Ok, aquí ya le he sacado bastante. Me encanta el olor cuando lo estoy también rallando. Ok, tenemos aquí la cáscara. Tenemos entonces todo esto ya mezclado. Así que lo voy a mezclar. Y después esto lo vamos a mezclar con la harina blanca. So these we're going to mix first. And then we're going to mix it with the flour. But cutting the butter, you can do this in an electric mixer. But I love using it by hand. I have an electric mixer, which I asked for so many years. And then I still use it by hand because I'm so used to it. Okay, so you can beat this in the electric mixer or a hand mixer easily. But I like to beat them by hand. And that's just me. Ustedes pueden usar una batidora eléctrica para mezclar este líquido con la mantequilla. Pero a mí me encanta hacerlo a la mano. Aunque tengo una batidora eléctrica, me encanta siempre hacerlo a mano. ¿Ok? Así que no es problema, lo pueden hacer a mano también. Es cosa de que mezclen bien la mantequilla. You just have to mix the butter really good. And for me, it's a great exercise. Es un buen ejercicio para mí. Un buen ejercicio hacerlo, ¿ok? Pero estos biscottis son riquísimos. These biscottis are delicious. You're going to love it, and it makes for great presents or for great item for breakfast. Okay, meanwhile that's getting softened there, the butter. I'm gonna put this sugar here to the side. I'm gonna now make the flour, and the flour is gonna be 2 cups of 2 cups of white flour with 2 tablespoons. So let's do that.
Vamos a poner aquí 2 tazas más 2 cucharadas de harina blanca. Me imagino que también podemos usarla de mitad y mitad. También puedes usar mitad y mitad de harina blanca y harina de trigo entero. So you can also use 1 cup of white and 1 cup of whole wheat as well, okay? I like to mix them up so it's not as hard. Me gusta mezclarlas las dos, así que una y una. Pero aquí voy a usar las 2 de blanca, ¿ok? 2 tazas de harina blanca con 2 cucharadas. ¿Dónde está mi cuchara? Cuchara. Aquí está. 2 cucharadas más de la harina blanca. 1 y 2. Ok. Aquí está entonces la harina blanca. Lo voy a poner a un lado por si acá necesitamos un poquito más de harina. Aquí tengo todos los ingredientes. También le vamos a poner un poquito de polvo de hornear. Y es 1 cucharadita de polvo de hornear. Ok. Eso lo mezclamos con la harina. Cucharadita de polvo de hornear. Vamos a poner esto de un lado. De al ladito. Y un cuarto de sal. Por lo general yo no uso mucha sal, pero lo que yo hago es que tengo esta cucharadita aquí y le pongo una pizquita de sal si acaso. Entonces vamos a mezclar esto, la harina con el polvo de hornear y la sal, la pizquita de sal. So here we're gonna mix the flour, the 2 cups of white flour with 2 tablespoons plus, what is it? 1 tablespoon of teaspoon of baking powder and 1 teaspoon of baking powder and a pinch of salt. So we got that mix in here. And then this is getting pretty softened here, the butter. It's getting pretty softened. Okay, I love my spatulas that are not promoting anything, but I did get this one at the Pamper Chef, and I have like 4. I love them. They're just such great spatulas. I don't know what it is about these spatulas that I am in love. I cannot live without them. You know, one of those things that you can't live without this in your kitchen. These are spatulas that I cannot live without. So thank you to them. All right, so I have these butter mixed, and then while this is here, I'm gonna take 3/4 cup of almond, and you can buy them sliced, you can buy them, which are great for this recipe. But since they send me whole almonds, which is great because 1 serving is 1 ounce of almonds, and I think it's about 23. So I'm just gonna put here about, I love almonds. I'm gonna put about 3/4 cups of almonds. Ay, qué rico. 3/4 tazas de almendras. Las tengo enteras, así que las voy a poner en una bolsita de plástico para cortarlas en trocitos. I'm gonna put them in this bag, and then I'm just gonna crunch it with my vanilla. Just in chunks, okay? You can always use a cup as well. Let me see if I have a cup around here that I can use. Tengo una taza, un vaso también que puede ser más. Esto es de plástico, así que este es de cristal. Los corta mejor, los tritura mejor. So these glass kind of crunch them a little bit better than my plastic bottle. But I just want them in chunks, and they're gonna be great in the biscotti. I do these too for my granola. Hago eso también para mi granola, ya que compro las almendras en cantidades grandes y las tengo en el congelador. I keep them in the freezer and then I use them for several things. So when I do my granola, I also crunch them. Excuse me.
See, they're pretty crunched really nicely. And I put a little bit of, drink a little bit of my, I get so thirsty. All right, so now we're gonna mix them with the flour. Las voy a mezclar con la harina, las almendras ya trituradas. Ay, qué ricas. Okay. Entonces las voy a mezclar. Las almendras, ya siento el aroma. The aroma is so good. It's already have great aroma. So again, we're making these biscottis. We have already the butter with the 4 tablespoons of butter, 2 eggs, the zest of 1 lime, or you can use also the zest of 1 lemon. I also have the 1 cup of sugar and half a teaspoon of vanilla extract and a 1/4 teaspoon of almond extract. All right, so that's what we have here. And here we have 2 cups of flour with, 1 teaspoon of baking powder and a pinch of salt. All right, so here we have the flour with the 3/4 cups of crunch chopped almonds. Así que aquí tengo, vamos a hacer en español, tengo 2 huevos, 4 cucharadas de mantequilla cortaditas pequeñas, la cáscara de un limón verde o puede ser también limón amarillo, tengo una taza de azúcar blanca, media cucharadita de vainilla, 1/4 cucharadita de extracto de almendra y aquí tengo entonces 2 tazas de harina blanca más 2 cucharadas más y tengo 3/4 taza de almendras trituradas y también le eché una media cucharita una cucharadita del polvo de hornear y de una pizca de sal. Ahora los voy a mezclar los dos. Es una receta bastante facilita. Ahora lo vamos a mezclar y después lo vamos a poner. Una vez que está formada la masita, la voy a poner en un molde. Ok, así que ya está tomando forma estos biscottis. Ya siento el aroma. So now that we mix the flour with the liquid ingredients, with the soft ingredients, then it's starting to get así a nice little dough here. And then we're gonna make our little loaves, 2 little logs, and we're gonna bake them. And it's gonna have a great aroma in the house. Si como pueden ver, ya está tomando forma esta masa y pronto la voy a transferir a los moldes para hornearlos y las voy a hacer en dos. Las voy a hacer en dos ¿cómo se llama? Loaf. 2 libras, como diciendo casi, como 2 libras, 2 columnas de esta masa, ¿ok? 2 pedazos de masa. Así que aquí lo tenemos ya casi. Voy a traer el molde donde los voy a hornear. Y aquí lo que vamos a hacer es entonces, vamos entonces a seguir aquí con las manos. Entonces, mis manos están limpias. Me las lavé antes. So here with my clean hand, which I washed right before we started. Vamos ahora a hacer la masita en 2 columnas. Ok. Aquí lo vamos a poner todo, entonces a hacer 2. We're gonna make 2 loaves. I don't need the spatula anymore, so I'm gonna take it all from here. Make sure I don't waste any little bit. Okay. And then we're gonna mix it good with the hands. Lo vamos a mezclar ahora muy bien con las manos y vamos a formar entonces 2 pedazos. Ok, vamos a empezar con vamos a ponerlo en la mitad. So we're gonna make it into 1
bowl, and then that one I'm gonna cut it in half. Oh, that smells delicious already. And I haven't even baked it. So let's do half here. And then I'm gonna put it in my tray, and I'm gonna form one loaf here. And then we're gonna do another loaf in the other side. Vamos a hacer uno aquí y el otro por acá. Estos biscottis se supone que tú los hornees 2 veces. Yo lo horneo, no me gustan muy duros. I don't like my biscottis too hard. So I only bake them once, but you're supposed to bake them twice. So one, you bake them like this for like 20 minutes, and then you cut them, you make the slices, you slice it, and then you bake them again, okay? But I like them soft, so I only bake them once, okay? So I'm gonna put all the things in here. And as you can see, so when I get them out from the 20 minutes that I bake them, they are usually ready to be cut. And then I cut them, and usually that is plenty of hard for me. They're pretty hard, but not that hard, not crispy. They're crispy, but not super hard to eat. But they're great for dunking in your coffee, hot chocolate, tea. This is something that I think I see the Europeans love biscottis, especially Italians, British. They love different variations of biscotti. All right, so here we go. I think we got, I'm gonna wash my hands here real quick to get all of the stuff on my hands. And then I'm gonna put them into my, into my oven. Okay, so I'm gonna bake this. It's a little bit more. Put it into my oven. And here you have the 2 loaves, okay? So I'm gonna bake them for 20 minutes. Aquí los tenemos, los voy a hornear por 20 minutos. Después los voy a rebanar. Los puedes rebanar de este largo para que sea más largo. You can slice them lengthwise so is they're a little longer. Or you can slice them sideways too. However size you want. I'm gonna do them sideways so they're not as long, and I could give them to more people. So here are my biscottis. I'm gonna put them up for 20 minutes and see how that goes in the oven. Put it for 20 minutes, and I'm gonna set them up in my oven. 20 minutes. Excellent. Okay, and then I'm gonna show you tonight how they come out, okay? And you can dip them in chocolate, you can put sprinkles on them. I use them, like I said, just for dunking hot cocoa or eating them with tea or something like that, and especially given to my neighbors. So that's something that I'm gonna do. Something different, because I know people like to bake cookies, and this is another form of cookie. It's a little short bread that is delicious. Bueno, esto los voy a hornear entonces por 20 minutos. Los voy a cortar y en rebanadas, y entonces se los voy a pasar a mis vecinos y a mis amistades. Ok, gracias, felicidades Lice, Sandra Torres, qué linda, ¿cómo estás, mi querida prima? Los quiero mucho, I love you all, amigos y amigas, familia. Les muestro una foto esta noche de cómo salieron después de los 20 minutos cuando los corto en rebanadas. ¿Ok? Así que estén entonados, porque próximamente les voy a hacer un eggnog que es con claras de huevo, y a lo mejor lo hacemos vegano, con huevo que es vegano, ¿ok? Y sin huevo. Así que le voy a añadir leche de soya. So stay tuned, because I'm going to do an eggnog, a vegan eggnog next. So stay tuned this week, okay? We're going to get busy because Christmas is around the corner. Whatever you're celebrating, Hanukkah or Christmas, this is something that you can definitely share with your family,
¿ok? Eso es algo que puedes compartir con tus familias en estas lindas fiestas. Los quiero mucho. Adiós, amigos. Que les vaya bien. Bye, bye.